ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை மிகுந்த பக்தியுடனும் பணிவுடனும் வணங்கி கவனத்தை நம்மளுடைய சஹஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இதயத்தில் வைத்து இன்றைய தியானத்திற்கு நாம் அன்னையிடம் அனுமதி கோருவோம். தாயி, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயி, எங்களுக்குள் தூய்மையான ஆளுமையும் தூய நம்பிக்கையும் தூய அறிவையும் ஸ்ரீ கணேசரின் தத்துவத்தையும் தயவு செய்து எங்களுள் நிலைநிறுத்துங்களம்மா. எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் எங்களின் ஆன்மீகத்தில் மேன்மேலும் வளர்வதற்கும் நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் உடல் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாகவே ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். நாங்கள் எங்களின் தியானத்தில் ஆழ்நிலையான அமைதியான தியான நிலையை பெறுவதற்கு எவையெல்லாம் எங்களுள் தடைகளாக இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தையும் தயவு செய்து தங்கள் மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் இடது பிங்களா நாடியில் இருக்கின்ற ஏற்ற தாழ்வுகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களை சமநிலையில் வைத்திருங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் இடா நாடியில் இச்சாசக்தியாக விளங்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற ஆசைகளை அகற்றுபவராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கும் எதிர்மறை குணங்களையும் சோம்பேறித்தனத்தையும் மமகாரத்தையும் தவறான நம்பிக்கையையும் குற்ற உணர்வையும் அளவுக்கு மீறிய பற்றுதலையும் தன்னம்பிக்கையின்மையையும் கடந்த காலத்தின் தேவையில்லா எண்ணங்களையும் தாங்கள் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவராக இருந்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் ஆத்மாவை நாங்கள் உணர்வதற்கு அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில்
சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் இடா நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, கிரியா சக்தியாக விளங்கும் தாங்கள் எங்களின் செயல்களை சமநிலைப்படுத்துபவராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரம், வன்முறைகள், முரட்டுத்தனம், முன்னிலைப்படுத்துதல், உணர்ச்சி வசப்படுதல், தந்திரம், எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகள், அதிகப்படியான சிந்தனையினால் ஏற்படுகின்ற பயங்கள், சமநிலையற்ற உடல் உஷ்ணம், இவை அகற்றையும் தாங்கள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாகவும் ஸ்ரீ ஹனுமராகவும் இருந்து எங்களிடமிருந்து அகற்றுங்கள். தாயி, அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை அம்மா. தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் பிங்களா நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, சத்வகுணதாயினியாக அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் சமநிலையை நிலைநிறுத்துபவராவீர். பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக இந்த மனித பிறவியில் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை அளித்திருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரத்தையும் சமநிலையற்ற தன்மைகளையும் மமகாரத்தையும் முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருந்து தங்களின் தொடர்பிலேயே இருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மைய நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாங்கள் அமர்ந்திருக்கும் எங்களின் மூலாதாரத்தில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலை பெற்றிருப்பதுடன் நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும்
விவேகத்தையும் தூய்மையையும் கொண்டவர்களாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள். தாயி, தங்கள் அருளால் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் எங்களின் மூலாதாரத்தில் உணர்வதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அனைத்தையும் தங்களால் மட்டுமே செய்ய இயலும். தயை கூர்ந்து எங்களின் தூய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி தாருங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது மூலாதாரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷத்தின் பொருளாக்கத்தை கேட்டு பின்பு ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறி நமது தியானத்தை தொடர்வோம். நமது மூலாதார சக்கரத்தின் 4 இதழ்களும் தூய்மை பெற்று நம்முள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை உணர்வதற்கும் அவற்றை நிலைநிறுத்துவதற்கும் ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் மிக மிக முக்கியம். நமது காதுகள் நல்லனவற்றையே கேட்கட்டும். கண்கள் நல்லதையே பார்க்கட்டும். இறைவன் உங்களை புகழ்ந்து நமக்கான ஆன்மீக வாழ்க்கையை தந்தருளட்டும். இந்திரன், கருடன், பிரகஸ்பதி ஆகிய கடவுள்கள் அருள் புரிந்து எங்களை காக்கட்டும். ஸ்ரீ கணேசா, தங்களை நாங்கள் பணிவுடன் வணங்குகிறோம். நீங்கள் பிரம்மனின் தனி வடிவம். நீங்களே அனைத்து உயிரினங்களையும் உருவாக்குபவர், பாதுகாப்பவர், அழிப்பவர். நீங்கள் அனைவருக்கும் உள்ளே நித்தியமான சுயமாக இருப்பவர். பேசுபவராகவும் கேட்பவராகவும் கற்பிப்பவராகவும் கற்றவராகவும் மற்றும் கொடுப்பவராகவும் தாங்களே இருந்து தயவு செய்து எங்களை காத்தருளுங்கள். தயவு செய்து எங்களை எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் பாதுகாத்திடுங்கள். சொல், செயல் மற்றும் எண்ணம் என அனைத்தும் தாங்களே. நீங்களே உண்மை, உணர்வு மற்றும் பேரின்பமாவீர். நீங்களே தூய அறிவு மற்றும் விஞ்ஞானமும் ஆவீர். நீங்களே கள்ளம் கபடமற்ற உலகளாவிய சுயமாவீர். நீங்களே பிரம்மாவாக இருக்கிறீர்கள். இந்த பிரபஞ்சம் உங்களால் உருவாக்கப்பட்டது, உங்களால் அழிக்கப்படுகிறது. நீங்களே பூமி, நெருப்பு, நீர், காற்று, ஆகாயம் 5 மூலக்கூறுகளும் ஆவீர். நீங்களே சொற்களின் 4 நிலைகளாவீர். நீங்களே 3 குணங்கள், 3 நிலைகள் மற்றும் 3 காலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். குண்டலினி தாய் மேல் எழும்பும் பொழுது மூலாதாரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் நீங்கள் முனிவர்களால் தியானிக்கப்படுகிறீர்கள். நீங்களே படைக்கும் கடவுளான பிரம்மா, நீங்களே காக்கும் கடவுளான விஷ்ணு, நீங்களே அழிக்கும் கடவுளான ருத்ராவாவீர். நீங்களே இந்திரன், அக்னி, வாயு, சூரியன், சந்திரன் மற்றும் 3 உலகங்களும் ஆவீர். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மேலோட்டமான தன்மைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். நாங்கள் நேர்மையாக இருப்பதுடன் யாருக்காகவும் எங்களை நாங்களே ஏமாற்றிக் கொள்ளாமல் இருக்கின்ற
நிலைப்பாட்டை தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் ஆழமான அமைதியான தியான நிலையை நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேஷா, நாங்கள் தங்களின் அன்பையும் ஆசிர்வாதத்தையும் முழுமையாக பெறுவதற்கு தங்களிடத்தில் எங்களின் தூய பிரார்த்தனையை விடுகிறோம். தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் நமது மூலாதாரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசேஷம் கூறுவோம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं
रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை அளித்தவர் தாங்களாவீர். எங்களது தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலருமாக இருக்கும் தாங்கள் தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை எங்களுள் உணர வைத்தவராவீர். அனைத்து மாய சக்திகளையும் எங்களுள் இருந்து அகற்றுபவரான தாங்கள் எங்களின் சக்கரங்களை தூய்மைப்படுத்துபவரும் தாங்களாவீர். எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைபெற செய்து அதன் மூலம் நாங்களும் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று இருப்பதற்கு எங்களை தயார்படுத்துபவர் தாங்களாவீர். எங்களை தூய ஆத்மாவாக நிலைநிறுத்தி எங்களின் செயல்களிலும் எங்களின் அறிவிலும் எங்களின் விருப்பத்திலும் தூய சக்தியை நிலைநிறுத்துபவர் தாங்களாவீர். எங்களுள் அமைதியை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் ஆழமாக செல்வதற்கு வழிவகை காட்டுபவரும் தாங்களாவீர். தாயே, நாங்கள் தியானத்தில் இறுதி நிலையை அடைவதற்கும் 5 பிரம்மாக்களுக்கும் மேலே நாங்கள் நிர்விச்சாராவின் நிலையை பெறுவதற்கும் அருள் புரிபவர் தாங்களாவீர். எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேசர் வசித்து அச்சக்கரங்கள் அனைத்தும் அவரால் தூய்மைப்படுத்தப்படுவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் இதய சக்கரம் முழுமையும் தங்களின் அன்பாலும் ஆசீர்வாதத்தாலும் நிரம்பி இருக்கட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा श्री दुर्गा माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. மெதுவாக நமது கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே,
தாங்களே ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி. தங்களை நாங்கள் வணங்கும் பொழுது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரத்தையும் மமகாத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். எல்லா விருப்பங்களையும் தூய்மைப்படுத்தி அவற்றை நிறைவேற்றுபவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எங்களின் ஆத்மாவையும் விழிப்புணர்வடைய செய்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்திடம் சரணடைந்து அனைவரிடத்திலும் நாங்கள் அன்பானவர்களாக திகழ்வதற்கும் அருள் புரிபவர் தாங்களாவீர். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுள் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கின்ற மன்னித்தல் குணம் மேம்படுவதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களுள் இருக்கின்ற தீயவைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தீய எண்ணங்களை அகற்றிவிடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, எங்களின் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் எங்களின் தியானத்தின் வழியாக வளர்த்து கொள்வதற்கு அருள் புரியுங்களம்மா. தியானம் புரியாதவர்களுக்கு நாடகம், உணர்ந்தவர்களுக்கு இது ஒரு உண்மை என்ற உண்மையை உணர வைத்தவர் தாங்களாவீர். எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் தெய்வீகத்துடன் ஒன்றாக இணைந்து ருதும்பர பிரக்தியா நிலையை அடைவதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ருதும்பர பிரத்யா இனி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ருதும்பர பிரத்யாயினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்டு தொடர்ந்து தியானத்திலேயே இருப்போம். Merry Christmas to you all.
According to Sahajya, Christ is settled on your agrachak. His whole life is depicting the qualities of a person who is a realized soul. And what he has suggested in his own life is that you should not have any greed or lust. The way these days people are greedy all over the world is really shocking. Right from the childhood, our children also learn to ask for this or ask for that. Only complete satisfaction in life can give you that equanimity, that balance, by which you do not hanker after. These days, even India has become very much westernized in the sense they are also very much wanting to have peace and that. Actually, now in America, suddenly it is happening. People are getting to spirituality. They come to spirituality because they think they have not found any satisfaction in it. But we have to see from his life, the great life of Christ. First he was born in a small little hut, as you so many of them when you come up. Very much satisfied, and he was put in a cradle which was all covered with dry, very dry grass. Can you imagine? And then he sacrificed his life on the cross. Whole thing is a story of a sacrifice. Because he had a power of spirit, that he could sacrifice it. He even sacrificed his own life. So you can understand the greatness of Christ was coming from his great personality of spirituality. But the same Christ is worshipped all over the world, especially in the Western countries. And you'll be amazed to know how they are running after things. All their industries are running with big stores that they make. And how people boast of their wealth. They will have a cross in their necks to show that they are Christians. First of all, one should never wear that cross on which Christ was crucified. But
But they do make up by this hypocrisy, and they are another extreme of Christ. Not only they, but even their wives and their children are all very greedy. They should have this, they should have that. But now India is very much in the same run. And what do they ask for? They think by getting all these things around them, they will be very comfortable. It's not so. They are all the time hankering, and they cannot even enjoy whatever they have achieved. It is something very surprising that in a country like America, where there was no corruption, but there were people who were making big money, they are supposed to be disciples of Christ. It's beyond me. India was once upon a time a real saintly country where saints were respected. But nowadays, India has fallen down to such a low level of greed that impossible to understand these people. We can say they had not such a great following of Christ. And those who follow Christ, also the Christians here, they are the worst. They are the ones who have taken to all kinds of Western life. Oh, greed. And they call themselves Christians. But Christ has shown केसमध्ये घेऊन ये. Formal is not the word, but for a sweet. माझ्या कानासाठी एक तिथं रुईचा बोळा घेऊन या. माझ्या याच्यात आहे कानासाठी रुईचा बोळा माझ्या त्या व्हॅनिटी केसमध्ये घेऊन ये. तुम्हीच आणा त्यांचं जरा पकडायला. आता इथे सगळ्यांना मराठी समजतं, पण ह्या सगळ्यांना इंग्लिश येत आहे म्हणून इंग्लिशमध्ये बोलते. आपल्याला सगळ्यांना इंग्लिश समजतं, तेव्हा इंग्लिशमध्ये बोलू द्यावं. So now we have here one of the most ancient places called Nasik. I think you must have heard about what happened when Sri Rama and Sita were staying here. Why this place was called as Nasik. But I'll tell you in short. This is the place where Sri Rama and Sita and Lakshmana were staying. And the sister of Ravana, because Ravana's, some of the empires, a part of the empire was very close to this place. She came down to entice Sri Rama.
So Sri Rama smiled at her. He said that it's not possible with me because I have a very nice wife, in his own sweet ways, as he was known for his uh, formals. Formal is not the word, but for his sweet formalities, as we call Sankocha. So he said, you better try your hand at my brother, because he knew his brother is a terrific fellow. So this is all Rakshasi, is a quality of Rakshasas. That the women who are Rakshasinis try to entice men. Men who are Rakshasas tries to entice women. Is a quality of Rakshasas, not of human beings. And of course not of Devas. So this Rakshasini wanted to try her luck. With her ego, she went down to Lakshmana and she told him that you are now living without your wife for 14 years. And these 14 years are going to be very heavy for you. So I think you better marry me. I'm a good lady. Why don't you marry me? So she said, I have got a beautiful nose, I've got beautiful eyes, I'm very beautiful. Must be artificial, I'm sure. Or might have been to some sort of a beauty parlor or someplace. God knows what she must have tried. But she was trying to impress. And the fellow was getting infuriated. He could not say it. You see that, look at this lady coming and trying to challenge my chastity. And he got ultimately very angry. He told her, you get out from here. I have nothing to do with you. You are useless. Don't try all these tricks with me. But she would not go. She was so enchanted by him and her ego was hurt. She said, no, it's not to accept any defeat. She went on. Then he got very angry and he cut her nose, of which she was very proud that I have a beautiful nose. So he cut her nose. And nose represents ego. See, when people have egos, you see their noses go like that. Like you must have seen while coming from Lonavala, there's a duke's nose. Because such a big nose, they thought, it cannot be an Englishman's nose, it must be the duke of some place. Otherwise, it cannot be such a big nose. See? So the Indians call it as duke's nose. So the big nose, such a big nose she had. So he cut her nose, showing that he tried to destroy her ego of her beauty. It's very significant. Very significant that this Lakshmana resides in the stomach, we can say, on the right side. He looks after our right side, which is the liver, which gives us the ego part. And it is he only who destroys it. So he is the big destroyer of our ego. It's significant that he destroyed the ego of this woman, that she could entice anyone by cutting her nose. Nose is a word called Nasika in Sanskrit language. That's why this place was named after that cutting of the nose as Nasik. But as in every religious places, we gather all kinds of negativity. Lots of negativity gathered also in Nasik. And the people who, in the name of God, thought that they were great priests, as we have in every religion, in Christianity or in Islam and all religion, we have the same problem. They started their shops here. So this is one of the shopping centers for God. Those who are interested in shopping of a gurus can come very nicely to Nasik and empty their pockets here nicely. So this is one of the troubles of this place. And that's why Sahaj Yoga takes time to root itself. We have already given up Kolhapur, which is another great place. We have given up Pandharpur and also in a way Tuljapur, because there they have all these negative forces acting and they are making all money. Though the place is so vibrated, it's so great, because Sri Rama came here, he was not wearing his slippers, his wife also came bare feet. They all touched this Mother Earth.
So this place must be very vibrated, no doubt. But all these negativities are here, and as we are uh, very susceptible, when we are superficial, people catch negativity first, and the positivity comes later on. Thus, this Nasik place was contaminated by those people who wanted to make money in the name of God. Now we have come here. One may say that, Mother, we didn't get many people here, or also we can say that the Surge Yoga is very slowly moving here. Agreed. It's moving much faster anywhere else. Despite the fact Dr. Sangvi and his family are such strong people, and we have some very strong Surge Yogis here. But that's why we need very strong people over here to work out these negativities, and day will come when they will all run away. Your coming helps a lot because you are also channels of divinity. And when you come to this country, this part of the country, or this place which is full of negativity, your vibrations help a lot. That's why I always ask you to do some shopping in Nasik. And today, if possible, for an hour, if you could do it, would be nice. But in any case, you want to go to Saptashringi, so we can do it. Now, continuing with the lecture I gave you the other day about the beautiful mirror God wanted to create to see Himself. But after creating the whole universe, He created the Mother Earth. Then He took the Mother Earth towards the moon so that it cools down. Then He moves the Mother Earth towards the sun and brought it to a point where life could be sustained. That is how the life started growing. In the Puranas, is described that there were avatars of Sri Vishnu on this earth, who one by one gave lead for the evolution. Like that, as you have seen, we have Matsya Avatara, Kurma Avatara, and all those things about which you know, and the new Surge Yogi should be told about it. Ultimately, now this is the situation at Sastrana where I had to come. At this stage, the main job is to give realization, to raise your Kundalini. That is my main job. And that is what has to happen in a very large scale. In this country, there isn't such a problem because very few places are like this where there is negativity. In the villages, you have seen how in that fisherman's place, so many people came in, very simple hearted, how beautifully they sang to you, sang to me, and they were so nice. So, this country is not such a difficult thing to give realization and to settle them in Surge Yoga because immediately they jump to the joy of Surge Yoga. While in the West, as you know, we do not jump to the joy, but we first start seeing it through our rational being. Rationality then develops into what we call the chitta. Then we start using our attention for different places, seeing vibrations, this, that. But the joy part comes later on. And that's why it doesn't settle in many people. To begin with, they have to little bit told and made to settle down because the nature of the Kundalini's light is such. May God bless you. Come in time. Come here. Just come down. Then come forward here. Your luggage, where is it? Is in the car. You have a taxi? You're going to keep it. You can take it out. Yes, you can take. Ask somebody, they'll do it. It's all right. एक जन जाके देख ले मेरे को. तुम इसी को देखते रहो, तुम ये कर लो, दूसरे कोई कर ले. तुम्ही जाना कुठे बघा तुमच्यातले. आपण जरा सामानाचं बघूया. गेले. It's all right. Come here. May God bless you. You've been carrying this from where? On your head? Just now they put it? Hmm.
इथे सध्या ठेवून घ्या, आता परत त्यांचं चढवायचं आहे. बाहेरच ठेवून घ्या, इथे समोरच ठेवून घ्या महाराज. हा, इथेच ठेवून घ्या. हे आता वरती चढवायचं, इथेच ठेवून घ्या. इथेच ठेवून घ्या. Come here. It's quite warm now. You may take out your coat. There was a cold wave here, and then just they stopped. It's nice for you here, nice and warm. All right. So God created this universe to see His image. As I told you, that gold cannot see its beauty, nature cannot see its beauty, the sun cannot see its beauty. So they have to express themselves, manifest themselves to see their own image. Now, God has created human beings ultimately, as I told you, and now He wants to see His beautiful image in you people. So first of all, to know that your mirror is your spirit. That is the mirror you have got, which you can see, which does not know its greatness, does not know its beauty, does not know anything, in the sense that it reflects the beauty of God within you. Now you have to create an image, or we can say we have to manifest our work in such a manner that we see our image of this mirror of God that we have got within ourselves. So when the Sahajyogis start manifesting themselves, asserting themselves, projecting themselves, then they can see their own image and they are surprised. How can we be so beautiful? How can we be so nice? How can we be so powerful? How can we, the universal power, how we are helped? This is very surprising. And that is how, please keep your eyes open, but otherwise your chakras won't be all right. So when you get all these experiences of your goodness, of your greatness, of your glory, you start manifesting God. So now for God, your mirror is ready. For Him, you are His mirror. And He wants to see Himself through you. So all the beauty that you have, all the powers you have is within you. But most of the religions which were established by great saints who wanted to help in this procedure have been just reversed. That you are told you are the worst, you are the sinners, you are the hopeless people, good for nothing. So that you go down more, give them more money and more money. That's another stupidity. You can see it so clearly how stupid the whole effort is. By doing that, you make people look ugly, sickly, useless. The whole system, the whole civilization works in the other way around. For example, if nowadays I've seen in the West that if you look like a TB patient, you are regarded as a beauty. Or some sort of a bhoot, you are regarded as a beauty. On the contrary, you have to look healthy, blossoming like a flower, fresh. That is the sign of a person who is beautiful, not a person who is all the time sighing and who is about to shift into the hospital or into a graveyard. That sort of an idea God never had in His mind. This is the idea which has come to you through the clever management of some of the evil doers. And they have given you these ideas and you are working them out. So the sense of beauty that you have has to be little different. Much different. I said absolutely juxtaposition. The face of a person who is a realized soul is very different from the faces of others.
To them, it may not be beautiful because they see ugliness, while we seek the real beauty that pleases God. It should please God to see your faces reflecting His manifestation. Like you see the flowers, you like the flowers which are fresh. You look at them with great admiration. In the same way, when God will see his reflection among such yogis, he'll be very much fulfilled. And that's what I felt yesterday when you all sang together with all the East and the West combined together with such beauty. I felt that fulfillment within myself that something has been happening and something has shown the results. That beauty is showing now on the faces of my children. We should please God. We should please me very much. So this is a very great thing that has happened in Nasik. I think this gratitude uh, of yours and my own gratification about it. I felt very gratified and felt very satisfied and fulfilled. And that is the thing in a place like this where Sita had to suffer so much, where Lakshmana had to do all these ugly things. It was a terrible thing that happened in Nasik. And there, if you get in that background, like in a drama, you see, you show a climax and then an anticlimax like that. Yesterday, I felt that the drama is complete now. I was really very much satisfied with what happened last night. The oneness with which we sang, the oneness we felt, and the oneness we had about ourselves. We are universal beings. We do not belong to any country. We do not belong to any caste, community, or so called religions. We are all universal people. We have no such bondages which keep us separate from each other. All this love, all this affection, and all this is going to transform this horrible world into the right path, into the righteous path, into the path of benevolence. So Nasik has done something good to me. Last time I had tears in my eyes, and you have taken the photograph of the Sandra Karuna. And today I have got the feeling of great joy within myself. May God bless you all. Thank you. साक्षा श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो நமக. நாம் அனைவரும் அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நீர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தியானத்தின் அமைதியையும் ஆழத்தையும் ஆனந்தத்தையும் உணர வைத்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.